Hello students, good morning. So we are into the part 16. So ಇವತ್ತು ಎರಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್, ದೆನ್ ವೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ, ದೆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು 4-5 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ intensity versus wavelength of the black body at different temperature. First let us look at the graph. Experimentally ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. This is an intensity and this is a wavelength. So they obtained the graph like this. They obtained the graph like this. ನಮ್ಮದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. They obtained the graph like this. Okay, one by one. The radiation 4 points ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ by the black body is continuous spectrum. First it is a what? It is a continuous spectrum. It contains all the wavelengths. It contains what? All the wavelengths. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರಾಫಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ಟಡಿ? ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ continuous spectrum. It contains all the wavelengths. ಎಲ್ಲ wavelength ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ದ wavelength. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ wavelengths that are in the electromagnetic waves. So second one, ಬರೀ UV ರೀಸನ್ IR ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ wavelength ಅದೇನಾಗಿದೆ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ wavelengths ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, at a particular temperature ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. at a particular temperature T, let me say T, ಅಲ್ಲಿ T1 ಇದೆ. ಓಕೆ, T1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. at a particular temperature T1 the intensity ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and reaching what? maximum value. Yes or no? Intensity. The intensity of the radiation increases and becomes maximum. ಏನಾಗುತ್ತೆ? initially as the intensity of the radiation increases and becomes ಅಥವಾ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? at a particular temperature T1 the intensity of the radiation increases and becomes maximum as the wavelength increases ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? intensity ಏನಾಗುತ್ತೆ? increases and becomes what? maximum value. And then ಇಲ್ಲಿಂದ
decreases as the wavelength increases. So ಏನಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. at a particular temperature, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ the intensity increases and becomes what? Maximum as the wavelength increases, and then the intensity decreases and then intensity decreases as the what? Wavelength increases. In the further wavelength increase ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, intensity increases and reaches the maximum, and thereafter it is decreasing. Okay, first one, it is a continuous spectrum. As the wavelength increases, the intensity increases and becomes maximum value, and then intensity decreases as the wavelength increases. These are the 2 points. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, next let us go to the third point. The area under the curve. The area under the curve gives the total radiant energy of the black body. Black body. The area under the curve. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ. The area under the curve gives the what? Total radiant energy. So ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? The area under the curve, intensity versus lambda. The area under the curve gives the what? Total radiant energy. So ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth one, as the temperature increases, the lambda maximum or ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ as the temperature increases, the wavelength, lambda maximum ಅಂದ್ರೆ the wavelength corresponding to maximum intensity the wavelength corresponding to maximum intensity shifts towards left side. Okay, as the temperature increases, ಈಗ particularly ಏನಿದೆ T1 ಇದೆ, as the temperature increases, the wavelength corresponding to maximum intensity shift towards left side. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ T1 ಇದೆ, let me take T3 greater than T2 greater than T1. So intensity maximum ಎಲ್ಲಿದೆ? I1. You got what? Lambda 1. Next, so I might get like this. Okay, then as the temperature increases, okay, T1, this is the curve for T2, this is the curve for T3. As the temperature increases, the wavelength corresponding to maximum intensity, ಇದ್ರದ್ದು maximum intensity ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ wavelength ಏನು? lambda 1. ಇದ್ರದ್ದು ಪೀಕ್ ತೆಗೆಯೋಣ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಪೀಕು ಇಲ್ಲಿದೆ. So dotted line I2, I3, definitely intensity 3 is greater than intensity of the second curve compared to intensity of the first curve. As the temperature increases, the wavelength corresponding to maximum intensity, ಇದ್ರದ್ದು maximum intensity ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, understanding? This is the lambda 1, lambda 2, lambda 3. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? The wavelength corresponding to maximum intensity shifting towards what? Left side. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, T2 ಏನು ಬಂತು? lambda 2 shifting towards what? ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. It is shifting towards what? Left side.
Again temperature increases, it is shifting towards what? Left side. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇವ್ಲೆಂತ್ intensity or decreases. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Decreases. What it is indicating? As the temperature increases, your wavelength is what? Decreasing. You can come to the conclusion lambda is inversely proportional to temperature. This gives the hint for Wien's displacement law. As the temperature increases, lambda decreases. Temperature decreases, lambda increases. So you can clearly say lambda 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda 3. So ಇಲ್ಲಿ okay, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. One more time I will repeat the third and fourth. The area under the curve, the area under the curve gives the what? The total radiant energy. So ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೋರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, more will be the heat energy. E is equal to sigma T power 4. Understanding? MEC power. Okay, as the temperature increases, the wavelength, these are the wavelength corresponding to maximum intensity shifting towards what? Left side. They are decreasing. They are what? Decreasing. Okay. Next, there is a one term. Okay, let me explain. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಈ ತರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ದಿಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is greater than lambda max, is greater than lambda 1. This wavelength is not the maximum wavelength. Wavelength maximum ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. lambda 2 is greater than lambda max is greater than lambda 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇರಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 450 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 450. ನಾನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದು 200, 300, 400, 500, 600 or just ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 450. So let me make understand 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Okay, so now 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. more concentration ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? somewhere around 400. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? 400 ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. number of students scoring somewhere around 400 will be more. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. 600 above, 700 above. yes or no? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಸನ್ನಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ
ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೂಡ ಸೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 to 40 ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ indicates the wavelength ಅಥವಾ the radiations emitted from the black body. The radiation emitted from the black body contains lambda maximum wavelength. The radiation emitted from the black body contains lambda wavelength in a large number. So the large number of radiations ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. lambda max indicates ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. large number of radiation emitted from the black body contains lambda maximum wavelength. For example, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು black body ಇದೆ, ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. Let me make like this. 1 ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 6 8 ಇದೆ. ಈ 8ರಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ? 2 + 3 5. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು? UV ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಇದರ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ IR ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ IR ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್? UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a large number of radiation emitted by the black body containing what? ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಟಾಪರ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 10-15 ಜನ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಎವರೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 70 to 80 ತೆಗಿಯೋರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ contains this wavelength. Radiation is an electromagnetic wave that has what? Radio waves, microwaves, IR waves, visible, ultraviolet, X-rays and gamma rays. Each has an individual wavelength.
when I heat a body, when I heat the black body ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 450 to 500 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 650 ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 600 ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 550 ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದು 450 ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ತೇರಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 90 ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಾಟ್ 90, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, as the temperature increases, peak need not be increase. ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪೀಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೆ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೀಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ T3 curve, intensity versus wavelength. The first one, the second one, and the third one. Okay, peak. Okay, sorry. Okay. Corresponding lambda. So ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ T3, ದಿಸ್ ಇಸ್ T2. This curve ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, this curve is the first one is about T1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು T1 is ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3 is greater than ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is greater than what? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1. We come to the conclusion ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, T is inversely proportional to ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So T3 is less than, T2 is less than what? T1. Simple. So T is inversely proportional to ಏನು? Lambda. T is inversely proportional to ಏನು? Lambda. So T1 is the more temperature. Okay, ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. T1, T2, T3 ka. Okay, T1 has the more temperature. That is the reason its wavelength is what? Shifting towards the what? Left hand side. More the temperature, lesser the what? Wavelength. So lesser the temperature, or lambda is lesser the temperature, more will be the wavelength. Simple. So even though temperature is more, peak need not be increasing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? T3 is greater than, T2 is greater than T1. Then finally ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ? Lambda 2. So lambda 3 is what? Greater. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಪೀಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪೀಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪೀಕ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ, T1 is greater than T2, T2 is greater than T3, because you are getting the smaller wavelength, lambda 1, lambda 2, lambda 3, increasing order, lambda 1, lambda 2, lambda 3. So this is in the increasing order, it is the reverse birth, because it is inversely
proportional. Smaller the wavelength, more will be the temperature. Here also temperature increase ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ lambda ಏನಾಗಿದೆ shift towards the what left side. T1 is T3 is greater than T2 is greater than T1, so intensity is greater ಇದೆ. This is greater, therefore it must be what smaller one. So ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ lambda 3 is smaller than lambda 2 is smaller than lambda 1. ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ lambda 3 lambda 2 lambda 1. therefore ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. lambda 3 ಗೆ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, lambda 2 ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, lambda 1 ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? lambda 3 smaller compared to T2, T2 is smaller compared to T1. peak need not be ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, only measurement is what lambda, only measurement scale is a what lambda. Based on the lambda we decide which one is the more temperature. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Next, this is all about the black body radiation. Peak need not be increase ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. T1 is ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಪೀಕ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಪೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let us go to the next, that is Wien's displacement law. Wien's law or Wien's displacement law, simple Wien's law. Okay, Wien's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, lambda maximum is inversely proportional to temperature, is inversely proportional to temperature. The wavelength corresponding to the maximum intensity of a black body, the wavelength corresponding to maximum intensity of the black body is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. Absolute temperature of the black body, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So lambda maximum, the wavelength corresponding to the maximum intensity of the black body is ಅಂದ್ರೆ lambda maximum is inversely proportional to what? Absolute temperature, making it lambda maximum into T is equal to what? Constant. That is the constant of proportionality. Multiplying lambda into T is what? Constant. That constant is value is B. Okay, T is an absolute temperature, you know it. What is the B value? 2.89 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin. What is the unit? Meter Kelvin. So since lambda is generalization, lambda is inversely proportional to temperature, lambda T is a constant, so you can write lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2 lambda 3 T3 ಬರೀಬಹುದು. lambda 3 T3 ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, this is very very important in the problem. Power radiated ಏನು ಬರ್ತದೆ? sigma A into T to the power 4. sigma A into what? T to the power 4. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು. ಸೊ T is inversely proportional to ಏನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ T is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? B by lambda ಬರೀಬೋದಾ? T is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು? B by lambda. Therefore I can replace here. T is equal to sigma A B by lambda power 4. So sigma A B power 4 by lambda power 4. So in this case P is directly proportional to T power 4. In this case P is inversely proportional to lambda power 4.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಬಿ ಪವರ್ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 4 ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 t1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 t2 is equal to ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 3 t3 ಪವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ t is replaced by b by lambda. ಏನಕ್ಕೆ t is replaced by ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ related to frequency? All the radiations are what? Electromagnetic radiation. So your velocity v is equal to f lambda. Velocity is a c f lambda. Okay, then f lambda ಅಂದ್ರೆ f is a what? Frequency. So c is a constant, f is c by lambda. So f is inversely proportional to what? Lambda 1 by lambda. f is inversely proportional to 1 by lambda. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is inversely proportional to temperature. Lambda is inversely proportional to temperature and temperature is inversely proportional to lambda. So from box 1 to box 2 you can say your frequency is directly proportional to temperature. Frequency ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ is inversely proportional to lambda, c is equal to f lambda. We know that lambda and frequencies are inversely, therefore you can make it like this. Frequency is inversely proportional to lambda because c is a constant, therefore t is the temperature and frequency are directly proportional. Using this, f1 by f2 is equal to t1 by t2. ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು frequency. So we have related frequency and temperature. We have related ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 5.67 into 10 to the power minus 8. ವೇನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ 2.89 into 10 to the power minus 3. Okay, so two conclusions that we have come across is your lambda is inversely proportional to temperature. Okay, or else let me make like this. This is far better. Temperature is inversely proportional to lambda, indicating T1 lambda 1 is equal to T2 lambda 2. Far better. This is okay ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ T1 by T2 which is equal to lambda 2 by lambda 1, inversely proportional. T is directly proportional to frequency. T1 by T2 is equal to f1 by f2. Okay, wherever it is required you can change. Power is equal to sigma a t power 4. Okay, so based on this we can solve the problem. Before going to the problem, lambda maximum or lambda is equal to b by t. Let the graph versus lambda versus t. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? lambda is equal to b by t. So b into 1 by t ಬರೀತೀನಿ. So if I taken lambda across what? Y and t as an x. So this is y is equal to 1 by x curve. b is a constant. Y equal to 1 by x curve ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? like this you will get the curve like this. ಕೇಳಬಹುದು graph using the Wien's displacement law you can draw the graph like this. Then one more graph lambda versus 1 by t. ಇಲ್ಲಿ t ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದೇನು ಹಾಕಿದ್ರಿ? 1 by t. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ lambda is equal to b by t. So lambda is equal to b into 1 by t. So now the graph is not for the t. Now the x-axis ಅಲ್ಲಿ t ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ x-axis ಅಲ್ಲಿ? 1 by t. This is the y is equal to bx. Like the y is equal to mx. 1 by t ನೇ x ಅಂತ x-axis ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? t. Therefore x.
y is equal to 1 by x. Therefore here y equal to mx andre equation of line passing through the origin, that is a what? Straight line. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ವ್ ಕೇಳಬಹುದು, lambda versus absolute temperature inversely proportional will get the curve, lambda versus 1 by t, that is a straight line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಗುಡ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ. The intensity of the radiations is maximum at a temperature T1 and T2 and their corresponding wavelengths are lambda 1 and lambda 2. If T2 is 2 times T1, then temperature 2 is 2 times T1, then find percentage change in the wavelength. Percentage change in the what? Wavelength. Very simple question. Okay. Now first ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ T1 and T2 are the temperature, corresponding wavelengths are lambda 1 and lambda 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? lambda is inversely proportional to temperature. Lambda is inversely proportional to what? Temperature. Lambda is inversely proportional to temperature. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? lambda 2 by lambda 1 inversely T1 by T2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ inversely proportional. ಸೊ T1 as it is, T2 ಏನಿದೆ? T2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 2T1. T2 ಏನಿದೆ? 2T1. T1 get cancel. lambda 2 by lambda 1. lambda 2 by lambda 1 is equal to 1 by 2. lambda 2 is equal to lambda 1 by 2. So percentage change ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀರಾ? percentage change in what? Wavelength. Percentage change in wavelength ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀರಾ? final minus initial to the initial into what? 100. lambda 2 final ಏನಿದೆ? lambda 1 by 2 minus lambda 1 by lambda 1 into what? 100. lambda 1 by 2 minus lambda 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? minus lambda 1 by 2 divided by lambda 1 into 100. This lambda 1 cancel. Minus 1 by 2 into 100. 2 ones are 50. That's a minus 15%. So minus sign indicates what? As the temperature T2 is a double of what? T1. As the temperature increases, your wavelength decreases. Negative sign indicating what? Decrease in the wavelength. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? percentage increase in the wavelength. So now how to do it fast, sir? Simple. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಬಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಬಲ್, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಹಾಫ್. ಸಿಂಪಲ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. Lambda is inversely proportional to what? Temperature. Temperature is a doubled. It becomes what? 2 times. Then the wavelength has to be what? Half. So initially lambda ittu, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? lambda by 2. Change is a what? 50%. Simple. So temperature double, inversely proportional. Temperature 2 times. Then lambda has to be what? Half. ಇದು 2 times increase ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಹಾಫ್. ಅದೇ 2 times ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. lambda by 2.
final minus initial to the initial 50%, simple direct. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. as the temperature doubles, so lambda has to be what, lambda by 2 changes of what, 50%. suppose 3 times ಆದರೆ lambda becomes what, lambda by 3, lambda becomes what, lambda by 3, change 2/3, lambda minus lambda by 3, 1 minus 1 by 3 is a what, 2 by 3, 2 by 3 is a 66.66%. okay, 4 times lambda by 4, 1/4, change is a what, 3/4, change is a what, 75%. okay, simple problem. okay, so ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ lambda is inversely proportional to what, temperature, temperature doubled, lambda half. either as the temperature increases, this is decreases. This is a 2 times, then this must be what, same 2 times decrease agli. okay, next let us go to the second question. let us go to the one more question. second one, if the temperature of a black body, if the temperature of the black body is increased by 50%, then find percentage change in energy emitted. Find the percentage change in energy emitted by the black body. By the what? Black body. ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು? percentage change in the what? energy. percentage change in the energy. already previous class synopsis ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. percentage change in the energy. same final E2 minus E1 by E1 into 100. ಇದಕ್ಕೆ energy is directly proportional to ಏನು? T power 4. ಏನು ಬರ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? T2 by T1 to the power 4 minus 1 into 100. yes or no? previous class synopsis ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ is directly proportional to ಏನು? T power 4. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ increases by what, 50%. initially T1 is equal to T, T2 ಇದಕ್ಕೆ 50%, ಆಲ್ರೆಡಿ T ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 50% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? T by 2. T is 50% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? T by 2. simple. T plus increased by 50%, that is a 3T by 2. simple substitution. T2 is a what? 3T by 2. T1 is a T whole power 4 minus 1 into what? 100. T cancel. 3 by 2 whole power minus 1 into what? 100. this is a 3 power 4. 3 square 9, 27, that is a 81. 2 power 4, that is a 16, minus 1 into what? 100. let me solve it here. continue. so 81 minus 16 by 81 into 100. 81 minus 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 80 ರಲ್ಲಿ 15 ಹೋದ್ರೆ 64, ಒಂದು 65 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. by 60 into what? 100. approximation 16 4 ಎಷ್ಟು? 64, 4 point something ಬರುತ್ತೆ. this is a 400%. percentage increase will be what? 400%. so fast ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? so this is okay all. 81 minus 16 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 81, 11 and 6 ಹೋದ್ರೆ 5. this is a 65. so this is a direct formula. percentage change in the energy formula ಏನಿದೆ? E2 minus E1 by E1 into 100 or bracket T2 by T1 to the power 4 minus 1 into 100. initially ಏನಿದೆ? T change by what? 50%. T ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ T by 2. 50% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? T by 2. 30%, 3T by 10. okay, T by 2 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 3T by 2.
simplification you will come across this. Sir, ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ E is directly proportional to ಏನಪ್ಪ t power 4. I will take this quantity as an 1. Change is a what? 50%. T plus t by 2, 3 by 2. Quantity is changed by factor what? 3 by 2 to the power 4 minus 1 to the power 4. This is a 81 by 16 minus 1. 81 minus 16 by 16. 65 by 16. 4 into what? 100. That is a 400%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ E is directly proportional to ಏನು t power 4. ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಇತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿತ್ತು 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೇಂಜ್ ಬೈ 50%. 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಏನಾಯಿತು 3 by 2 power 4 1 power 4. 3 by 2 power 4 81 by 16 minus 1. This is a change. ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 100. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 50% ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 75% ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. E is proportional to t power 4. So this is 1 power 4, 75%. So 75% ಅಂದ್ರೆ ಏನು 3/4. 1 plus 3 by 4, 4 1s are 4, 4 3s are 7 by 4 to the power 4. So 49 into 49. This is a 4 4s are 16 into 16 minus 1. Do the calculation and easy answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? Let us go to the next. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let us go to the one more problem. Third one. Okay. Two objects A and B have same shape and area. Okay, the emissivity of a body A is 0.2 and 0.8 is for B. 0.8 is for B. Each radiates same power. Each radiates what? Same power. Find the ratio of their temperature. Find the ratio of their temperature. Very simple question. Can you try? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? P is equal to sigma A T power 4. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Radiate the what? Same power means P1 is equal to what? P2. Can you try? Try ಮಾಡಿ. By the time ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? E1 and E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? E1 and E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Right? Anybody got the answer? Let me read the option. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ 1:1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 4:1, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 1:4, √2:1. Anybody got the answer? Okay, fine. So E1 is 0.2, E2 is a what? 0.8. So same two objects A and B have same shape and area. So area is a what? Same. Stephen's constant is a what? Same. Sigma A1 T1 power 4. Any body ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ E ಬರುತ್ತೆ. That is the E1
ಸೊ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ E ಇರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ E ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ E2 sigma A2 into T2 to the power 4. So you can put it like this. Area same, cancel. Stephen's constant same. E1 is a what? 0.2. E1 is a what? 0.2. T1 to the power 4. E2 is a 0.8 into T2 to the power 4. 0.2 1s are, 0.2 4s are. T1 power 4 is a 4 times. T2 power 4, if I write it like this, T1 ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ T1 by T2 power 4 is equal to what? 4. So next, it's very simple. T1 by T2 fourth power 1 by 4. 4 can be written as 2 square to the power 1 by 4. 2 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 2 by 4. 2 1s are, 2 2s are, 2 to the power 1 by 2 is a what? Root 2. T1 by T2 is a root 2. Root 2 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? Root 2 by 1 also ಬರೀಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ root 2 by 1. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಾದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪವರ್ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್. P ಸೇಮ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಸೇಮ್, ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ E and T power 4 ಆನ್ ದ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಸೊ T power 4 ಬಂದಾಗ 1 by E ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ T1 by T2 to the power 4. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ E2 by E1, that is E2 by E1 ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 4. This is the T1 by T2, that is a 4. T1 by T2 is the 4th root of 4. 4 ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 2 square, 2 1s are, 2 2s are. So square root of 2 ಬರುತ್ತೆ, root 2 is to 1. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸೇಮ್, ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ T2 ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಆಗಿ ಹೊರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 4th ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಏನು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? T is inversely proportional to lambda. ಅವಾಗ 1 is to root 2. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, if 25% of energy incident on a body is reflected, 25% of the energy incident on the body is reflected and 55% energy is absorbed, then find the transmitting power of the body. Transmitting power of the body. Very simple question. Reflected, absorbed and transmitting power equal to ಏನು? 1. So any energy falls on a body, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Certain part get reflected, certain part get absorbed, certain part get what? Transmitted. So reflecting ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 25%. R is a what? 25 by 100. 55% of the energy got what? Absorbed. Percent, that is 100. So transmitting power ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So this is a 0.25 plus 0.55 plus T is equal to what? 1. So this is ಇಲ್ಲೇ 25 plus 55 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 80. That is a 0.80 plus T equal to 1. T is equal to 1 minus 0.80. That is a 0.20. That is a transmitting power, or in terms of percentage ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 20% of the energy get transmitted. This is the transmitting
power. This is transmitting power of the body. Very simple question. Let us go to the last question. Let us go to the last question. It is asked in the 2018 NEET LPD question. 2018 LPD NEET ಅಲ್ಲಿ. Okay. This question. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Fifth one. The energy spectrum of a black body exhibits a maximum at wavelength lambda. Energy spectrum of a black body exhibit maximum at a wavelength lambda. Now the temperature of black body is changed such that energy is maximum at wavelength 3 lambda by 4. We'll stop. The power, very important problem, the power radiated by the black body now increased by a factor of. Okay, very simple and very question. So nothing to worry about it. So look at here. So initially at a temperature T1 you are getting a lambda maximum at some value lambda. Now the temperature is what? Changed. You are getting a lambda maximum at 3 lambda by 4. ಏನಾಗಿದೆ? Wavelength decreases, temperature increases because temperature is inversely proportional to lambda. Lambda ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ decrease ಆಗಿದೆ, temperature increase ಆಗಿದೆ because Wien's displacement law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2. So ನಮಗೆ the power radiated by the black body now increased. Power is directly proportional to ಏನು? T power 4. So P1 by P2 by P1. The power radiated by the black body now increased ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P2 by P1 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that is the T2 by T1 to the power 4. So initially lambda 2 T2 is equal to ಏನು? lambda 1 T1 lambda initial temperature T ತಗೊಳ್ಳಿ, lambda 2 ಏನಿದೆ? 3 lambda by 4 into ಏನು? T2 ಬೇಕು, lambda get cancel, T2 cross multiply ಅಥವಾ 3 by 4 which is a T. T2 is equal to 4 by 3 T. ಏನು? T2 ಏನಾಯ್ತು? 4 by 3 T. ಸಿಂಪಲ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗಿದೆ? 3/4, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 4 by 3. ರಿವರ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಅಲ್ಲಿ 1 by 2 ಇದ್ದೇನಾಯ್ತು? 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಏನು? 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ 3/4 ರಿವರ್ಸ್ ಏನು? 4 by 3 because they are inversely proportional. This becomes 3/4. Obviously this will go and temperature becomes what? 4/3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? Okay. So using P2 by P1, T2 ಏನು ಬಂತು? 4 by 3T. Initially T to the power 4 cancel. So 4 by 3 to the power 4, 4 power 4 and 3 power 4. 4 power 4 is a 256 by 81. This is an increase by a factor of what? 256 by 81. So very simple way to solve. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ one more time. The energy spectrum of the black body exhibit maximum wavelength at the lambda. So T ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ?
lambda ಇದೆ. So the lambda becomes 3 lambda 4. Obviously temperature becomes 4 by 3 T, because ಏನಕ್ಕೆ T lambda is a what? Constant. T lambda is a what? Constant. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1 T lambda ನೇ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 lambda T ನೇ ಬರಬೇಕು. So T2 by T1. This is a T2. 4 by 3 by 1. 4 by 3 ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? The trick, one more time let me repeat. Okay, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ T ಇದ್ದಾಗ we have a lambda. Now the lambda changes to 3 lambda 4. We know T lambda or lambda T equal to what? Constant. Multiply T lambda. Now lambda decreases, temperature has to increase by the what? 4 by 3. They multiply ಮಾಡಿ 3 3 cancel, 4 4 cancel. Lambda T ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು product? Lambda T. Now power P2 by P1 directly proportional to power radiated increased. Final minus initial, that is a T2 by T1 to the power 4. So T2 4 by 3 initially 1. So 4 by 3 by 1 T ಹಾಕೊಂಡ್ರು T ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, nothing to worry. 4 power 4 256, 4 16, 16 square is about 256 and 81 direct, which will save your time. Okay na? So last one topic, that is the Newton laws of cooling. ಅದರ ಜೊತೆ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 16th ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಏನಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ಗೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬರೀ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೋಡ್ದೇನೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸು ಆಯಿತು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಬಯಾಲಜಿ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಬಾಟ್ನಿ ಆರ್ ಜಿಯಾಲಜಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ.